ఐటీలో డెఫినెట్గా ఒక డెలివరీ ప్రెషర్స్, ఒక రకమైన డే టు డే ఒక స్ట్రగుల్ మనం చూస్తున్నాం. అంటే బయటికి ఎంత గ్లిటరీగా కనబడుతున్నా కూడా, అమెరికా H1B వీసాస్ ఇవన్నీ కనబడుతున్నా కూడా, ఎవ్రీడే దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దెమ్ టు సర్వైవ్ అండ్ ఆల్సో టు సస్టైన్. I don't want to be a fearmonger here. I don't want to scare anybody. But practical reality is the jobs are going to go away. Software. Jobs are going. How much? I don't want to put numbers in there. There are numbers as much as 75%. 75. So out of 4, 3 will go. 3 will go. Is there going to be a big opportunity or lot of opportunities for material engineers in India for the next 5 years or 10 years? One of the biggest steel manufacturing facilities coming to Andhra Pradesh. Conservatively, there will be probably a demand for 5,000 engineers. 5 all are Metallurgical engineers. 5,000 5,000 metallurgical. all metallurgical and material science. Yeah, absolutely. I don't have. 5,000. Yeah, 5,000. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆటోమొబైల్ సంస్థలకు మెటల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ సరఫరా చేసేటువంటి ఒక సంస్థకు టెక్నాలజీ ఇవ్వడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ప్లస్ I heard from your profile that you are top 3% of the experts in the world as of now, in the US at least. Yes. And US government itself recognized it and they have given you the persons of extraordinary ability కింద మీకు ఆ వీసా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారని విన్నాను. అంటే ఇంత ఈ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రోత్ రావడం అనేది చాలా కష్టం. చెప్పాలంటే I think more than growth, more than where I am right now, I have a sense of self achievement and I am very happy where I am, right? That is more important. రోజంతా కష్టపడితే రాత్రి వచ్చి ఇంట్లో అర్ధగంట కూర్చుంటే పిల్లలతో మాట్లాడితే that is happiness. Absolutely. Right? True. That's where I am right now. ఈ రోజు మనం మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ గురించి, దానిలో ఉండే అవకాశాల గురించి, ఆ రంగంలో దాదాపు 2 దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్ మన తెలుగువారు క్రాంతి కుమార్ గారితో మనం మాట్లాడబోతున్నాం. వారు హైదరాబాద్లోని MGIT కాలేజీలో దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు ప్రతి ఆటోమొబైల్ సంస్థకు మెటల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ సరఫరా చేసేటువంటి ఒక దిగ్గజ కంపెనీకి టెక్నాలజీ హెడ్గా వారు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పర్ట్ క్రాంతి గారితో మనం మాట్లాడబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. నమస్తే సార్, మీ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు కొద్దిగా ఎన్వియస్గా అనిపిస్తుంది. అది నార్మల్గా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేసిన వాళ్ళకు కూడా ఇంత మంచి ప్రొఫైల్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. సో అంటే ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆల్మోస్ట్ 20 సంవత్సరాలు అయిపోయి ఉంటుంది బీటెక్ అయిపోయి. యూ మైట్ హ్యావ్ యువర్ కౌంటర్ పార్ట్స్ యాజ్ వెల్. మీకు కొంత MGITలో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండుంటారు. చాలా మంది ఉన్నారండి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ నౌ, ఆ 20 years జర్నీలో ఎప్పుడైనా హ్యావ్ యూ ఫెల్ట్ రిగ్రెటెడ్, లైక్ ఎందుకు నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటే బాగుండేది, ఈ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్లోకి ఎందుకు వచ్చాను అనిపించిందా? లేకుంటే యు ఆర్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్? బికాస్ ఐ సీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, బట్ స్టిల్ మీ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్లో what do you feel about your decision to get into metallurgy and material science? Completely honest answer ఇవ్వాలి అంటే, till date, and I don't know about future, obviously nobody would, till date I have never felt anything even remotely problematic with my decision to take material science. Okay. నాకు చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఐటీలో ఉన్నారు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఐటీలో, నేను US లో అయితే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఐటీలో వర్క్ చేస్తారు. హ్యావ్ దేర్ బీన్ ఛాలెంజెస్? అబ్సల్యూట్లీ. దేర్ వర్ పాయింట్స్ ఇన్ మై కెరియర్ వేర్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు జంప్ ఇన్ టు కంప్యూటర్స్, రైట్? మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అన్నారు, అదే దీంట్లో అవకాశాలు తక్కువ, రైట్? మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అవ్వడానికి బ్యారియర్ కొంచెం ఎక్కువ, రైట్? ఎవ్రీబడి లుక్స్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? To be honest with you, from the day I took metallurgical engineering till date, I have never regretted my decision. In fact, I'm very proud of what I have achieved so far. And in fact, మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే,
When I took metallurgy, I was naive, ఓకే right? అప్పట్లో సీరియస్ గా నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఇట్స్ అ ఫనీ స్టోరీ. మా ఫాదర్ ఇస్ అ టీచర్ అండ్ హీ రిటైర్డ్ యాజ్ అ హెడ్ మాస్టర్, ఓకే రైట్? తను నాకు చెప్పింది ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకో, లేకపోతే Okay. ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకో, ఓకే రైట్? ఇట్ వుడ్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ, నీ కెరియర్ ఈజీగా ఉంటుంది. వన్ థింగ్ విచ్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్ వాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే I want- అప్పటి నుంచి మీకు అప్పటి నుంచి ఉంది. నాకు కెమిస్ట్రీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఓకే రైట్? కెమిస్ట్రీ అంటే ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఓకే రైట్? ఫస్ట్ నుంచి, ఓకే రైట్? సో దాంతోని ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే వాజ్ ఇట్ మెటలర్జీ? ఐ డోంట్ నో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఓకే రైట్? ఐ డోంట్ నో, రైట్ రైట్? నేను ఎంసెట్ రాసాను ఫస్ట్ టైమ్. ఐ గాట్ somewhere around 18,000 was my rank. ఓకే I could have gotten a paid seat anywhere, రైట్ right? With my, రైట్ this is 2002. కరెక్ట్ right? I didn't want, that was very clear that I didn't want to take a paid seat, ఓకే even at that date. ఓకే My dad was willing to pay, ఓకే right? But Mhm. I was very clear that I didn't want to do that, right? So I repeated. A long term తీసుకున్నాను. ఓకే I studied and then I came back and my rank was 8,000. Second, ఓకే right? I had paid seats everywhere in electronics, communications, computer science, right? I took metallurgy as a challenge and said to my dad that I want to take it because it's a free seat. To be honest with you, the first when I do. సో బేసిక్లీ ఆ మూమెంట్ నుంచి మీకు యూ వాంట్ టు ఎర్న్ ఎవ్రీథింగ్, Right. యూ డోంట్ వాంట్ టు జస్ట్ పుట్ మనీ. No, that was very clear in my mind that I didn't want to burden my dad in any way, right? I wanted to reduce burden on him as much as possible. Yeah. Right. విచ్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. వై? బికాస్ సి అంటే ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 18,000 ర్యాంక్ వచ్చి తర్వాత ఒక 8,000 ర్యాంక్ వచ్చి ఆ సమయంలో అంటే ఒక దాదాపు ఒక అబోవ్ యావరేజ్ విద్యార్థి మనం Yeah. పరిగణించుకోవచ్చు. Yes. అలాంటి విద్యార్థి 20 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆటోమొబైల్ సంస్థలకు మెటల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ సరఫరా చేసేటువంటి ఒక సంస్థకు టెక్నాలజీ ఇవ్వడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ప్లస్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రొఫైల్ దట్ యు ఆర్ టాప్ 3% ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇన్ ద యుఎస్ అట్లీస్ట్. Yes. And US government itself recognized it and they have given you the persons of extraordinary ability కింద మీకు ఆ వీసా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారని విన్నాను. అవును. నార్మల్ గా సాఫ్ట్వేర్ లో అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ మై వ్యూ. యా అంటే ఇంత ఈ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రోత్ రావడం అనేది చాలా కష్టం. చెప్పాలంటే I think more than growth, more than where I am right now, I have a sense of self achievement and I am very happy where I am, Okay. right? That is more important, right? మీరు కష్టపడేది ఎందుకండి? At the end of the day, you want to be in a happy space, right? రోజంతా కష్టపడితే రాత్రి వచ్చి ఇంట్లో అర్ధగంట కూర్చుంటే పిల్లలతో మాట్లాడితే that is happiness, అబ్సల్యూట్ right? That's where I am right now. అంటే బేసిక్ గా అంటే ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ చాలా మంది కోర్ ఇంజనీర్స్ చెప్తూ ఉంటారు. ఐటీలో డెఫినెట్ గా ఒక డెలివరీ ప్రెషర్స్, ఒక రకమైన డే టు డే ఒక స్ట్రగుల్ మనం చూస్తున్నాం. అంటే బయటికి ఎంత గ్లిటరీగా కనబడుతున్నా కూడా అమెరికా H1B వీసాస్ ఇవన్నీ కనబడుతున్నా కూడా ఎవ్రీ డే దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దెమ్ టు సర్వైవ్ అండ్ ఆల్సో టు సస్టైన్. Right. అదర్ వే రౌండ్ మనం చూస్తే కోర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇనిషియల్ గా కొంత స్ట్రగుల్ కనబడుతుంది. మేము కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి Right. మేబీ వాళ్ళకి వచ్చే సాలరీస్ స్టార్టింగ్ లో కొద్దిగా కంపారిటివ్లీ చూస్తే ఐటీ కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ యాజ్ యూ గ్రో మేబీ 6-7 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్మూత్ అసెంట్, ఒక స్మూత్ గ్రోత్ కనబడుతుంది మనకు. Right. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అని అంటున్నాం ఈ రోజుల్లో. Correct. సో మీకు ఒక ప్రాపర్ గా ఒక డైలీ ఇలాంటి స్ట్రగుల్ కాకుండా సర్వైవల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వెరీ ఫుల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పాత్ ఉండి ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మధ్యలో పనిచేసేటువంటిది ఒకటి, ఇది ఒక చాలా అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. అబ్సల్యూట్లీ. అంటే ఇప్పుడు నేను నా 20 years కెరియర్ లో ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఈస్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఐ హ్యావ్ మెట్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్, ఓకే రైట్? వెదర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ లో కానీ స్టీల్స్ లో కానీ నేను వర్క్ చేసిన ఇండస్ట్రీలో ఐ ప్రిటీ మచ్ నో ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్, హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్. I learn from them. And sometimes I give them advice on what needs to happen. That is my biggest achievement.
రైట్. నేను ఎంజిఐటిలో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ ఇయర్ I was lost. I'm pretty sure, like a lot of students these days, I was lost. ఓకే I didn't know whether I did the right thing. I didn't know I did what I was doing. I don't know what I was doing. ఓకే అప్పుడు చెప్పాలంటే ఓకే సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ మెటలర్జికల్ సబ్జెక్ట్స్, that's when my interest increased a little bit, not much, ఓకే right? Increased a little bit. So it took me couple years in engineering to get back into my groove, ఓకే right? There were couple of my professors who were really good, especially Viplav Kumar sir, right? He taught me one course, and that pretty much inspired me to look at metallurgy in a completely different, అబ్సల్యూట్. ఐ థింక్ మీ అల్యూమినియం నెట్వర్క్ లో ఐ మెట్ కిరణ్ గారు right? స్కై రూట్ నుంచి, తర్వాత రామకృష్ణ గారు ఐఐటి హైదరాబాద్ Right, ఓ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు. right. అండ్ దెన్ రఘు గారు ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మోడర్న్ బ్యాటరీ టెక్ లో పనిచేస్తుంది. ఎవ్రీబడి వాజ్ మెన్షనింగ్ వన్ నేమ్, Right. విప్లవ్ కుమార్. Right. We learned a lot from him, Adi. Not just on the educational side. I think he taught us a lot of life lessons. He was very student friendly. He used to interact with us a lot, right? So but we learned a lot, right? And then నేను థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు I went to Vizag Steel Plant with a few of my friends, right? And we were there for I think 3 months. 3 months, right? We stayed in Vizag Steel Plant వాళ్ళ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి కదా, క్వార్టర్స్ లో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మామయ్య వాజ్ one of the workers at Vizag Steel Plant, right? So we stayed in his home, right? And that was the first time in my life I ever looked at molten metal, ఓకే molten steel, right? I think when I looked at it, something in me changed. Something in me changed. I don't know what it is, but that's the day I decided that this is exactly what I want to do. ఓకే Right? Till then I was like here and there, right? But ఆ రోజు ఆ స్టీల్ చూసిన తర్వాత I'm like, okay, especially when you are looking at a glowing metal at almost, again I talk about centigrade, so it's not Fahrenheit, not centigrade, so pardon me on that, but when you look at a glowing metal at that temperature, that's a different feeling. సార్ ఒక చిన్న ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. సపోజ్ ఒక యావరేజ్ పేరెంట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాడు, వాళ్ళ అబ్బాయికి ఏదో మీలాగానే కొంత ఏదో లిమిటెడ్ లో మామూలు ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీబడి లైక్ ఇండియా ఈజ్ లైక్ మిడిల్ క్లాస్ బట్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ గో బిట్ మోర్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ రైట్ నో. ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది సార్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి చూస్తూ ఉంటారు. Right. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఫ్యామిలీ యొక్క ఒక అబ్బాయో అమ్మాయో వచ్చి వాళ్ళ ద్వారా మళ్ళా ఆ ఫ్యామిలీ కొద్దిగా పైకి వెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఆశ ఉంటుంది అందరికి. Correct. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఒక అబ్బాయి ఎవరైనా కూడా మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అనుకోని మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ తీసుకోవచ్చా, లేకుంటే ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవాలి? అసలు మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ కి వచ్చే ముందు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కేవలం ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మెటలర్జీ అంటే ఒక పెద్ద ఫర్నేస్ ఉంటుంది, దానిలోకి వెళ్ళి మీరు చెప్పినట్టే మోల్డెన్ మెటల్ పడుతూ ఉంటుంది, మనం ఆ ఫర్నేస్ దగ్గర ఉండి వర్క్ చేయించాలనేటువంటి ఒక టిపికల్ ఒక స్టీరియో టైపింగ్ కైండ్ ఆఫ్ నారేటివ్ ఉంది సమాజంలో. బట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ కొలీగ్స్ యాజ్ వెల్ దట్ metallurgy has now transformed into material science and it has gone into a different state altogether. And most advanced research, even Elon Musk once he has tweeted after his spaceship successful launched, metallurgy rules. True. So almost space lo even operation sindoor lo manam chustunnamo anta, even chandrayaan lo kuda it was because of some metallurgical issue they have failed first time. Correct. సో ఇట్లా వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ లోపల మనం వర్క్ చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అనేది చాలా మంది తెలియదు, ఎక్సెప్ట్ దట్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ అప్ప. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియా ఫర్ ఎ లేమన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ వీ షుడ్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ వాట్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంతకు నేను చెప్పినట్టు metallurgy is one of the oldest sciences, అండి. In fact, human era is calculated or divided into various ages, and metal age is
after Stone Age, Correct. right? Correct. And if you think about it, Stone Age also comes under material science, Correct. right? Perfect. Because stone is a material, True. right? True. It may not be material in the true sense, but it is a material. Absolutely. Right? Absolutely. So in that sense, human era is defined by metals. It's a unfortunate thing that we are, today's society is walking away from basic sciences. Most people don't want to get into basic sciences. Maybe it's the అందరూ చేస్తున్నారు మనము చేద్దాము మెంటాలిటీ అయి ఉండొచ్చు. లేకపోతే somebody says, oh, the work life balance of computer science is great. ఐటీలో పోతే మీరు మంచి టేబుల్ టెన్నిస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, మీరు కొంతసేపు పని చేసుకోవచ్చు, మిగతా సేపు ఆడుకోవచ్చు. అలాంటి narratives ఉన్నాయి. అంటే There are a lot of ఒక narratives. ఒక లైఫ్ స్టైల్, గ్లామరస్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది అసోసియేట్ అయి ఉంది. Correct. ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్ లో అయితే ఉంది తప్పకుండా. Correct. But being that said, you are probably not looking at the long-term future and you are looking at short-term gains. ఓకే. Right? ఇప్పుడు even today, if I want to move into computer science, I can jump tomorrow. True. If somebody wants to take up my job from computer science, I will challenge them to come and take my job. Okay. It's not possible. It's not possible. Yeah. It's not possible. Yeah. Right? Because the fields, so computer is a tool. Right. Metallurgy is a science. True. So, but in terms of opportunities, ఒకటి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయి బయటికి వచ్చిన తర్వాత there will be challenges initially, absolutely. Okay. Right? Initially challenges ఉంటాయి, right? Because your pay may not be greatest to begin with because you don't have experience. Computer science కంటే probably ఒక 15 to 20% lower salaries తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. There is no doubt. Okay. At least I'm talking US. I don't know here. Right. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు my salary was 20% lower. అరౌండ్ ఇప్పుడు MGIT లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ లాస్ట్ ఇయర్ 100% ప్లేస్మెంట్ అని విన్నాను నేను. Right. మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ సాలరీస్ ఆర్ బిట్వీన్ like 4 to 7 lakhs. Right. It's not even that bad actually. That's not bad. But people compare with Correct. highest packages in IT. Correct. So then they feel like. But ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్తా. Once you start progressing in your career, there is probably no end to where you can graduate up. Yes. Right? As you progress, as you learn people skills, as you learn management skills, you can become a CTO, you can become CEO, you can become the head of organization. And I know many of our colleagues and alumni who are in those positions, right? Mid-level management వెళ్ళే వరకు ప్రోగ్రెస్ స్లో ఉంటుంది. It probably takes a metallurgical engineer 10 years to get to a mid-level management position. Okay. Right? But if you can market yourself, if you are good at what you are doing, the progress from there is very fast. Okay. From there to get to a director level position, it's 45 to 6 years. Oh. Right? It can. Right? No, I'm not That's very saying interesting actually. it's not that everybody will get there because you obviously need other skills. Right? Not just So subject matter expert అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో నేను ఎవరికైనా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తాను. మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు దెమ్ ఇస్ డోంట్ బికమ్ ఎ మీడియాకర్ ఇంజనీర్. Be good at whatever you pick. Be good at, really good at it and become subject matter expert in it. Right? But going back to your question on opportunities, I'm actually envious of people who are graduating right. I'm very serious about it, especially in India. For metallurgical and materials. For metallurgical and materials. Okay. Right? The reason being, when I graduated, there were very few opportunities in India. Okay. Because the industry did not progress it. Right. Even though metallurgy started in India, according to some texts at least. Right? Yes. I'm not going to go into that. Yes, but based upon our history with metallurgy, it's one of the basic sciences we know, and it's very well documented that we were very good in metallurgy. Absolutely. Right? But at some point of time, that progress stopped. I don't know why. Colonial chala equations వచ్చినాయి. It could be because industries moved away from India. Correct. Right? Due to colonial, due to other things. But industries moved away from India. Right? We were no longer competing in the industry. True. Even today, we don't compete in the industry. We compete in the service sector. Absolutely fact. Right? We compete in the service sector. ఆల్మోస్ట్ నేను 7 years 8 years క్రితం కూడా మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు
వీళ్ళు స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తారు Right. అనేది ఒకటి ఒక బేసిక్, Right. ఒక అంతకు మించి ఇంకా వేరే అవకాశాలు Right. ఉన్నట్టుగా కనబడలేదు. Right. బట్ టుడే ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ plethora of opportunities actually. Absolutely. Especially if you take the tag metallurgy away from it and say, talk about material science, it's a very, very broad subject. Whether you talk about aerospace science, whether you talk about navigation systems, whether you talk about the missiles, whether you talk about the materials used in rockets and stuff like that, Space. right? Space industry. Whether you talk about your cell phones. ఈవెన్ మనం అంటే ఒకసారి నారాయణ గారు చెప్పారు, మీ ప్రొఫెసర్ ఒకసారి, సార్ మనం పొద్దున్న లేచి ఆడవాళ్ళు కట్టుకునే జార్జెట్ షిఫాన్ Correct. మా ఫైబర్స్ కూడా మేము తయారు చేసింది సార్. ఆ రీసెర్చ్ అంతా మేమే చేస్తున్నాము. ప్లాస్టిక్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్, ఒకటి ఫుడ్ గ్రేడ్, ఒకటి నాన్ మెడికల్ గ్రేడ్, అన్ని రకాలు ప్రతి ఒక్కటి ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ సైన్స్ అని చెప్పారు. I'll tell you this, sir. If somebody in the material science world can figure out a replacement of plastic, ఓకే okay, which is biodegradable, ఓకే but it has the same స్ట్రెంగ్త్ అండ్ strength kante water absorption is the main thing. But Okay. the biggest advantage of plastic is it's hydrophobic, right? It doesn't let the water wet it. So if somebody can figure out those characteristics, little bit of strength, but flexibility of a plastic and hydrophobic properties of a plastic, and if they can design that, they will be the biggest billionaire out there, ఓకే right? Because that's the challenge of material science. యాక్చువల్లీ దిస్ కమ్స్ టు ఎ పాయింట్. చాలా మంది ఏం చెప్తారు అంటే, ఈవెన్ నేను మన బీటెక్ స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా మా సీనియర్స్ అందరు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు ఒకవేళ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీ ఇంట్లో కంపల్షన్స్ లేకుంటే డోంట్ గో ఫర్ ఎ జాబ్ Right. అని అందరూ చెప్తున్నారు మాకు. ఏదో ఒక 3-4 లక్షలు జాబ్ వచ్చినా కూడా తీసుకోకండి, Right. గో ఫర్ ఎంటెక్ ఆర్ ఎంఎస్ Right. ఇన్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఇండియన్ ఐఐటీస్ ఎక్కడైనా కూడా. Right. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ, ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ యూ హ్యావ్, ఐఐటీస్ లో కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఉంది వాళ్ళకి. Correct. చాలా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు వాటి గురించి చాలా తెలుస్తుంది. మీరు జెన్యున్ గా రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ వర్క్ చేస్తారు. ఈవెన్ మీరు ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా రీసెర్చ్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. అవును. సో వన్స్ యూ ఫినిష్ ద పీజీ, ఆ 2 సంవత్సరాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు 2 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ మే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ 13 lakhs 14 lakhs Right. ప్యాకేజ్ నుంచి Right. అవుతుందని వింటున్నాను. Right. సో ఆర్ That యూ is- విత్ దట్? Oh yeah, absolutely. I am the first person who will say that if you get into industry, it's very hard to get back into education. So whatever education you want to finish and then get into industry. ఓకే So my dad always complains to me even to this day ఓకే that I didn't finish my research. రైట్ నాకు PhD అవకాశం వచ్చింది. ఓకే I got admitted. ఓ I said I wanted to go out in the industry, work for couple years and then come back. That couple years never came, right? I'm still in the industry. Today I don't need it, right? Because I have experience to compensate for it. But I think ఏమవుతుంది అంటే, మీరు అండర్ గ్రాడ్ చేయడానికి, గ్రాడ్ స్కూల్ చేయడానికి, PhD చేయడానికి, there is salary where the minimum salary మిమ్మల్ని తీసుకునే బేసిక్ salary ఉంటుంది కదా, that will increase. I will say at least 10% increase for every higher education you have. That's just a base number. సో ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ద ఎంటెక్ ఆర్ ఎంఎస్, చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే, రాదర్ దెన్ ద మీర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కంటే ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్, Right. ఆ ప్రొఫెసర్స్ తో వచ్చినటువంటి ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్స్, Correct. వాళ్ళ రికమెండేషన్స్, Right. సో అది చాలా వాల్యుబుల్. Right. ఎందుకంటే ఈ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అనేది ఒక నీష్ కమ్యూనిటీ. Correct. ప్రాబ్లీ యూ మైట్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ప్రాబ్లీ ద ప్రొఫెసర్ ఇస్ మైట్ బి ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎ కంపెనీ నెదర్లాండ్స్ and you might land up there just because of one recommendation. Absolutely. So this is what they're saying. So how far it is true? And So because it's a small set of niche people, metallurgy field and material science field, it's very important for you to have connections within the industry. okay, The only way you do connections is you meet people, right? right, You go to seminars, right, you make technical papers. When you write technical papers, people know about you, right? People will say, okay, who is this guy? They might research about you, right? And
you never know. Maybe 10 years down the lane, you'll be sitting in an interview and he'll say, oh, I read your paper and so and so. Okay. That gives you an introduction, right? It's very important to have some publications, do some research. Masters cheste, at least I don't know how it is here because I did my masters out there. There are opportunities to do research, a lot of individual research, right? Very good research, right? I did my research on corrosion studies, right? My first project was actually funded by Picatinny Arsenal, which is the defense sector, right? So my first project which I successfully completed was how to increase the service life of gun barrels. Oh, okay. Right? We did some research and proved to the Picatinny Arsenal that if they used our solutions, they could increase the wear life and corrosion life of those gun barrels by 10 to 15 folds. Okay. Right? Yeah. So this is also a very important point. అంటే చాలా ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్లో కూడా చాలా స్టార్ట్అప్స్ పెడుతున్నారు చేస్తున్నారు కానీ అవుట్ ఆఫ్ 100 1 or 2 హార్డ్లీ సర్వైవ్. Even if they are surviving, it may be like 4 or 5 years. There is an alternative startup coming in. So many things are happening. Right. But మనం కోర్ ఇంజనీరింగ్లో తీసుకుంటే స్టార్టప్స్ రావడం కొంత తక్కువ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ నాకు వ్యక్తిగతంగా, నేను కూడా స్టార్ట్అప్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐ మీట్ విత్ అదర్ పీపుల్. ఐ కెన్ సీ దట్ మెటలర్జికల్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు డిఫెన్స్లో, స్పేస్లో ప్లస్ ఈ కొత్తగా ఈ ఫైబర్స్, ప్లాస్టిక్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో దే హ్యావ్ సెటప్ స్టార్టప్స్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నో డౌట్. యాక్చువల్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. With even before getting into the company, they have customers, they have established connections, they have networks, and then they are setting up the company because of there is a need. Right. So this kind of visibility in terms of sales even before you start, Right. it's very rare in software actually. I'll tell you the reason. ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ లో let's say you are doing a tech startup, Right. whatever, technology startup, right? You know there is a service which people need, right? Whatever it could be, right? And you are trying to fill that gap. Okay. ఆ సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో అది ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, వెదర్ త్రూ యువర్ యాప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ సర్వీస్ టు ఇట్. Right. So you have to convince not just your investor but the people to use your product. Right. Right? So most startups fail because they have a dream to get from point A to point B, Right. and then you ultimately have to go to Z, right? Our journey lo any change in the customer behavior or investor behavior or some other aspect can completely destroy your whole concept. Right. Right? That's why most startups fail, because even though they have a vision, something else in the market changes. మీరు అదే ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ సైన్స్ లో స్టార్ట్అప్ చూసుకున్నారు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ రేర్ అర్త్ మెటల్స్. రేర్ అర్త్ మెటల్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎవ్రీవేర్. ఈవెన్ ఇప్పుడు మీకు ఆ యుద్ధం అవుతున్నప్పుడు చైనా ఈస్ నాట్ సప్లయింగ్ రేర్ ఎర్త్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ రైట్ నౌ. Yeah. So I don't know how many people know this, but 95% of rare earth metals come from China. Okay. And I'm not even kidding. It's 95% of rare earth metals come from. So that is a challenge Okay. for countries not just like India, but even for US. The US was ready to go to war like Correct. for that actually. Correct. But China says, I don't want to give you. Right. So Right. the kind of importance, at least from the context of layman also, Correct. if a country like US, Mm-hmm. if they are going to wage a war Right. for materials, Right. then we have to understand what is the importance of it. So that's why మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు కదా, పీపుల్ కి మెటలర్జీ అంటే బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఒకటే అని తెలుసు. ఎందుకు తెలుసు అంటే, బికాస్ స్టీల్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ మెటల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ కైండ్. At least ఇండియాలోనే కాదు, బయటికి వెళ్ళినా కానీ స్టీల్ ఇస్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ కదండి. ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ స్టీల్. Right? So steel is the most economic way of building material. Okay. Right? So that's why steel is the most used. Right? It has decent corrosion properties, these very good strength, and it has varied, and depending on how you make the steel, you can make the strongest and the lightest steel if you want to. Right. Right? It's very flexible material.
right? That's why steel is mostly used, right? అందుకే అందరికి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ గురించి తెలుసు. సరే, మనం టెక్నాలజీ గురించి, ఆపర్చునిటీస్ గురించి అన్ని మాట్లాడుకున్నాం. బట్ ఒక విద్యార్థి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ ద 4 years వాట్ షుడ్ ఈజ్ అప్రోచ్? అంటే ఇప్పుడు ఐటీ లాగా ఎక్కడికి వెళ్ళి చిన్న కోర్సులు చేసి 4 లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకొని అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ. లేదు. బయటికి వెళ్ళి మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ ని కన్సల్ట్ చేయలేరు. Correct. సో వాట్ హీ షుడ్ డూ సో దట్ వన్స్ హీ కంప్లీట్స్ ద బీటెక్, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి రావాలంటే ఏం చేయాలి? లేదా ఒకవేళ మనకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పోవాలన్నా కూడా వాట్ హీ షుడ్ డూ ఇన్ ద 4 years సో దాట్ ఆఫ్టర్ 4th year హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అంబిగ్యూటీ, అంటే ఒక డైరెక్షన్ లెస్ గా కాకుండా ఒక క్లియర్ పాత్ తో వెళ్ళాలంటే వాట్ హీ షుడ్ డూ ఇన్ ద 4 years, what kind of skills or what kind of attitude he has to build? So for metallurgy or for any science, any engineering, your basics have to be strong, Okay. right? సో మీకు కాలేజ్లో నేర్పించేవి, ఇంజనీరింగ్లో అండర్ గ్రాడ్లో నేర్పించేవి స్టీల్ మేకింగ్ కోర్స్, నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ కెరియర్ బేస్డ్ అపాన్ దట్, రైట్? సో మీ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా నేర్చుకుంటే నువ్వు, రైట్, వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్, రైట్? సమ్ పీపుల్ మైట్ లైక్ మెటలర్జీ మీనింగ్ స్టీల్ మేకింగ్, సమ్ పీపుల్ మైట్ లైక్ అల్యూమినియం మేకింగ్, right? Some people might like material science part of it, meaning any sort of organic material or inorganic material. లేకపోతే కొంతమందికి నాన్ ఫెరస్ alloys నచ్చొచ్చు, కొంతమందికి మీరు అన్నట్టు రేర్ అర్త్ మెటల్స్ స్టడీస్ నచ్చొచ్చు. సో during your course, not just spending time on these, if you can get ready and do your own research on what are the things which are happening in the industry, read technical papers. There are always publications happen. People are publishing all the time, right? I actually have a publication in corrosion engineering. Oh, okay. Right. I mean, నా కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు చేశాను, నేను మాస్టర్స్ లో ఉన్నప్పుడు పబ్లిష్ చేశాను. It has 234 reviews on it, so citations. So that is one of the reason I feel so proud when somebody talks to me, hey, మీరు paper publish చేశారు కదా అంటే, yes. Citations రావడం ఇంకా పెద్ద విషయం. So that's why I'm saying it's very important to read those papers. You will know what's happening in the industry, right? Like ఇప్పుడు నేను ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను, right? Our company supplies to every major car brand out there, right? And I am responsible, I am the technical head, and I'm responsible for not just the quality, I'm also responsible for all the technical aspects of it, right? So ఇప్పుడు నేను చేసే జాబ్ ఏంటి అంటే to make sure that whatever steel we supply which is changed into the parts, they will have the life cycle which it's designed for, right? And if there are any quality issues, it's my job to take care of them, to see, okay, what are the alternative applications? Can that steel be used for that application or not? So I have a team of 8 engineers I work with, right? And I guide them to make the right call on every one of those. So I'm more in the advisory role now. So I work with material selection. I work with Very high level. Yeah, very high level, right? So but I've been an engineer once, right? I learned when I was working, right? మీకు ఇండస్ట్రీ కంటే బెటర్ టీచర్ ఎవరు ఉండారండి, రైట్? అండ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా యూ నీడ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్, meaning you need to go and talk to the people who are making the product to really understand what they are making, right? You cannot say, oh, నేను ఇంజనీర్, నేను పోయి చైర్లో కూర్చుంటా. You have to make your hands dirty. Yes, you have to get your hands dirty. And there is a word called tribal knowledge, right? It's some ways bad word, right? But tribal knowledge means the knowledge which people have accumulated by working on different things for a long period of time. యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ టైం కిరణ్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు తెలుసు కదా, స్కై సో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ థియరీ, నో, డూ ఇంజనీరింగ్, రైట్? Even during your 4 years, Right. go after second year, Right. you have to go and start working with the any industry.
Right. Go for it. Right. No stipend, no problem. But go into the plant or go into the segment where the research is happening. Right. You have professors, they have connections. Right. Always, keep bugging them for the opportunities. And especially every semester after second year, you have to do something on your own. Right. That will create a real clear picture for you, Right. where you belong, what is your interesting area, Right. and where you want to explore for the future. Absolutely. ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి ఎప్పుడైతే మీరు ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళరో లేదా ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ వర్క్కి వెళ్ళరో, దెన్ థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ యూ అని చెప్పారు వారు. అదైతే నిజమండి. ఇప్పుడు మేము ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలో there were very few opportunities, right? Our probably our network was not that strong. We didn't have alumni because నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేసరికి నేను 2003లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. 2003కి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేసరికి there were only 2 years who graduated. ఓకే. సో మేము ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు there was nobody out of MGIT who came out. Nobody to guide actually. Nobody to guide. So whatever guidance we got a little bit was from our professors, right? But ippudu there is a very strong network of alumni, right? Everybody is working in some industry somewhere. True. If they can't provide you an opportunity, they will at least give you a contact to go and talk to. And I am always in touch with Narayana. Okay. Narayana is my classmate. Yeah. చెప్పారు వారు కూడా. So తనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. I always talk about MGIT. Right. One of the things they are doing, which is excellent, is they are supporting all this. Their professors are actually working with industries to get those connections, right? See, think of as a student, when you go to industry, spend 3 months, right? Think of it as a everyday interview with the company out there. True. Right? If you can show to them that you are willing to work, you are willing to do the hard work, you never know. There might be a hiring engineer who is sitting there who is like, okay, maybe I need to talk to this guy. If you go there, don't talk to anybody, don't learn anything, just spend time out there and come back, you're not achieving anything. You're doing a disservice to yourself, not to anybody else. You're doing a disservice to yourself. So engage in conversations, right? Nenu oka 2 days back MGIT lo unnanu. I was interacting with first year students. Okay. This is one thing I was telling them. Okay. Start talking to people. Okay. When you have a conversation, you learn things. Things come out organically, right? ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. There are so many things I learn about you, so many things you learn about me, right? అండ్ నార్మల్ గా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ బయటకు వస్తాయి. యూ నెవర్ నో whom you are going to need a favor from tomorrow. Correct. Right? The more people you talk to, more people you can show that you are willing to work. Go. Because మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వగానే మీకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. The only way you can sell yourself is by an introduction or by showing them you can work hard. Right? And these are all the opportunities. If you can do 2 training courses during your 4 years, those are 2 opportunities you have to prove to somebody that you are willing to, you are eligible to be absorbed by their organization. True. So this comes to another point, like మీ ఇద్దరు ముందు చెప్పారు అది. People say that in fact it is not about the work. If you go to internships into companies or anything, you meet the subject experts. Correct. And just by working along with them, you learn a lot. Right. Which is not in the classroom kind of setup. Okay, that's a real world setup. Correct. And there is a saying as well, like you are average of the people with whom you are working. Correct. So obviously as a student, if you become part of expert group, obviously your levels will be increased to certain extent. Correct. I think that is probably the most important thing that they have to do it. Absolutely. And also sometimes you get inspired by something. Right. Right. As you just tried to find out. Yes. You Vaida steel plant కి వెళ్ళిన తర్వాత, the moment you have seen that blast furnace, Correct. everything has changed for you. Correct. Even today, Yeah. I work in the steel industry. Okay. Right? After so many years, Right. I actually work for a steel manufacturer. True. So I see that all the time now. True. Right? In fact, I take my customers to show them that, Okay. right? And explain to them how that works. Okay. Right? So that's a different. So
You never know what you get inspired by. You might meet somebody you get inspired by, or you might look at a technology you get inspired by. Right. So you can learn a lot going out, at the same time create opportunities for yourself. Okay. That is very important. I don't know about IT industry, but I can tell you, at least in metallurgy, networking is very important. Okay. You need to stay connected with what's happening today. Okay. You need to stay connected with our alumni. Right. You need to stay connected with industry experts, Right. right? And you need to get to a position where they will come and ask you, hey, is this okay or is this not? Because that's not where you will start. But at some point of time, maybe 10 years down the lane, you could get there if you work hard for it, right? Nothing comes easy, Andy. I mean, nobody is going to walk in and say, "Oh, you graduated from metallurgy, great! I'll give you a." Nobody is going to do that. Unfortunately, that's the truth, and that doesn't matter what engineering you are doing. Any engineering. Any engineering is the same way, right? But the exciting opportunities which I see today in metallurgy field and material science field, especially in India, is amazing. I hear about one of the biggest steel manufacturing facilities coming to Andhra Pradesh. Okay. In the next probably 3-4 years, it will be ready. Okay. Right? And they are saying that will be one of the biggest manufacturers of steel in India. Okay. Right? And all the companies which are investing in it are all foreign companies. Okay. They are Japanese companies and one is UK based company. Okay. And I will tell you one interesting fact. When I say interesting fact, it's probably the sad truth. Japan is the most technologically advanced nation, even compared to US. Okay. In terms of manufacturing, they are top notch. Okay. Right? Germany was before Second World War. Right? But after they got destroyed, the industries, everybody moved out from Germany, right? Germany lost a lot of it. Maybe Germany has focused on the mechanical engineering part and they are electronics. Correct. Japan is in terms of electronics. And even materials. Okay. Even materials. Steel making, they are the best technologies Okay. Japan has. But I'll tell you their problem. They don't have manpower. Unfortunately, aging population and all that. It is a very aged population, right? Now, they have the technology, they have money, they don't have people. So what are they doing? They are moving outside Japan and establishing joint ventures of different countries, whether it's US, whether it's Latin American countries, whether it's in India. They're establishing a lot of joint ventures. Okay. And they are investing a lot. And what they are saying is, we'll give you the best technology, you give us the people, we will work together and build new industries. Right. This is a context that we have to explore a bit more. And ఇది కొంత పాలిటిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. Yes, absolutely. Yeah. Basically, మనం లాస్ట్ కరోనా నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ద వే చైనా హ్యాస్ డెల్ట్ ఇట్ అండ్ పోస్ట్ కరోనాలో కూడా ద వే దే హ్యావ్ కంట్రోల్డ్ ద సప్లైస్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ నేషన్స్ అండ్ ఈవెన్ యుఎస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద other nations like Australia and all that, they don't want to depend only on China. Right. They want to, expand into other countries where they can have supplies. Correct. And in that context, from the volumes of the delivery, if you see that, the only nation that can deliver on par with China, or at least half of it or quarter of it, is only India. Correct. And people are willing to come to India and support it through investments so that India can manufacture those materials. Correct. This is what I heard. Okay. And probably whatever you are saying right now is actually aligning with what the political commentators are saying. Correct. So, is there going to be a big opportunity or lot of opportunities for material engineers, metallurgical engineers in India for the next 5 years or 10 years? We can think of that way. I definitely think so, only. Okay. I definitely think so. For the first time, when I talk to people outside India, India's name is featuring on the industrial side of it, on the manufacturing sector. Really? Yes.
People are talking about joint ventures. People are talking about manufacturing. Yes. Right? India was always known for the service sector. Correct. Right? For the past 35, 40 years, India was known for the service sector. Actually, the entire manufacturing is hijacked by China. Yes. Entire, like there is no other country. Literally, it has to come from China. Correct. Now that is changing. Correct. Okay. So in steel industry, for example, China has a monopoly. They have the highest volume. I don't know the exact numbers, I should, but when you look at that, you know the second country which is manufacturing most steel in the world? Take a guess. What are the steel manufacturing countries in the world? There is China, right? There is Europe. There is America. US? US is third or fourth. Okay. India is number 2. Oh By my a, God. China beats India by a long margin, but India is But still still there. second. That's what I'm saying. Okay. It was US. Okay. India beat US in terms Okay. of steel manufacturing. Okay. Now India is in the second position. Okay. But the gap is so huge that nobody is looking at it. So that's why I'm saying, as the countries move to India, as the investments come up, there will be lot of opportunities, not just in the steel industry, but there will be opportunities on the semiconductors industries. Yes. Yes, semiconductors are moving to India too. Absolutely. There will be in nanomaterials, Right. right? I kept hearing about that as well. Yeah. In rare earth metals. Okay. India is, from what I hear, India is investing a lot in rare earth metals Okay. because they don't want to depend on some country to say, tomorrow I'm not going to provide you. I don't know how many people understand rare earth metals, but if rare earth metals are not there, your cell phone won't function. True. Right? Any of the battery operated vehicles, including cars, they need rare earth metals. Okay. Right? Any of the navigation systems like radar, navigation systems or sonars, they need rare earth metals. Most Right? of the space instruments are like Any aerospace industry needs rare earth metals. okay. There are a lot of rare earth metals which are very, very scarce in the world. Okay. But I hear a lot of progress happening in India with rare earth metals, and they have found some. So rare earth metals are not. They don't come from a ore. Okay. They come from natural sources like sands, Okay. like rocks. China does a lot of rocks. Right. India is exploring sands. Okay. Right? And there is a lot of research happening around that. So when industry grows, research grows. Okay. Okay? Because the industry is the one which is funding the research. Correct. Because what does research do? Research finds a solution. Industrial any problem. problems. If for any industrial problem or a problem which our military has, research finds a solution. That's what the function of DMRL, DLRL, all these are. Correct. Right? And fortunately, we have all these labs right here in Hyderabad. Correct. Right? True. But we have had these for ages. Right? I think it is the time for us to take a leap of faith and grow in this industry like a tan curve, not like a sine curve. Okay. Let's go like a tan curve. Right? And I think there are opportunities out there. And when I say opportunities, when industry grows, as the research grows, there will be more opportunities on the research side. True. Maybe you'll get into a lab and do some characterization. Right? Maybe you'll find a new material. Right? Or maybe you will go and find a novel way of making steel. True. Right? True. The opportunities are infinite because you are talking about materials. Without materials, humans cannot survive. It is the basic building block of what we do. Right? Every single thing we do is some material. Right? This laminate, right? This laminate. How do you do it? Right? Is there a better laminate? Can it survive more in some environments? That's all material science research. All our everyday life is very interconnected with the materials and metals. Yes, I'll tell you this. This is what people think. People think that metallurgy is nothing but nuts and bolts, right? Or just steel. Yeah. Right? That's what they think. My friends call me nuts and bolts guy. Okay. Right? Because they don't know any better.
right? I don't want to prove them wrong, Yeah. right? So I think we need to evolve as an engineer, right? And we need to start getting back to basic engineering, Okay. right? I don't have a problem if somebody really develops metallurgy and material science, and then 5 years down the lane, right, he thinks he wants to do something else. That's absolutely fine. But at least you have a basic science to fall back to, right? True. You're not losing anything. That's my point, right? And as I said earlier, nobody in computer science can take my job, but I can take their job, Right, definitely. right? I might have to struggle a little bit. I might have to start lower, but I can get there, right? ఇది కిరణ్ గారు కూడా చెప్పారు ఇది. కిరణ్ గారు MGIT లో ఉన్నప్పుడు he was the best programmer in the college. Correct. He was doing lot more programming than the computer science guys, I agree. because he was trying to figure it out so many things which requires programming Correct. for the material science only. Right. So when he was doing such kind of programming, everybody thought that he will somehow after 4 years probably he'll get into software. Yeah. They thought like that. I thought like that. Okay, but he never ventured into No. it. No. And also when we were interviewing him, మేము ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు, మీరు మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్కి వస్తే కేవలం ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికే రండి, అంతేగాని Right. మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ లో పోవడానికి Right. రానవసరం లేదు రానవసరం లేదు. అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఆయన. Yeah. Absolutely. Yes. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు బేసిక్ సైన్సెస్. దిస్ ఈస్ ద టైమ్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు Right గెట్ బ్యాక్ time. ఇన్ టు బేసిక్ సైన్సెస్, because this is the reality today. If I have an engineer position open under me at this point of time, when I write the job description, what should be, I deal with metals all the time, right? That's my job, right? That's what our group does, right? We are customer technical services, right? So we provide technical services to all our customers. That's the group I work for, right? So my basic job, I deal with metals all the time. So what should be my first basic requirement to be written there? That somebody who graduated from metallurgical engineering. Yes. If I write that and send it to my HR, she will reject it, Why? because she will come back to me and say there are not enough metallurgical engineers available out there. So expand it and write anybody who has metallurgy or mechanical engineering can apply for this job. Otherwise, you won't find the candidates. That's what my HR tells me. That today. is in US. That is in US. That is in US. అంత స్కార్సిటీ ఉంది. There is a dearth of good metallurgy and material science engineers, because you are a rare breed, Okay. right? Today it has become a rare breed. It wasn't once upon a time, Right. but today we are a rare breed, right? It's really very interesting. Like, So let me tell you this. I live in okay. Houston, Texas, Oh. which is oil and gas, natural gas capital of the world, Okay. right? The maximum refining of oil happens in Houston area. That means there is lot of chemical engineers, metallurgical engineers, all that, right? I travel throughout US, right? I meet people regularly. I come to Houston, I live in Houston, right? Out of all the interactions, I may have met maybe 4 metallurgical engineers outside my circle. Okay. That's how rare the people are. అంత చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, చాలా డిమాండ్ తక్కువ. చాలా ఎక్కువ ఉంది. చాలా డిమాండ్ ఉందండి, చాలా డిమాండ్. I'll tell you, if you graduate with a metallurgy degree, there are opportunities in mechanical you might be absorbed into, right? Okay. If you are good with some material science, right? Some beams and stuff like that, if you are good at all that, right? You might be absorbed into mechanical engineering jobs also. And some Okay. people work in that, right? Okay. It is a vast field. I think industry is truly missing a lot of good engineers. This is straightforward scenario. Yes, We have lot of demand. there is lot of demand. Even if all the graduates comes out of their colleges, even if they join, still there is lot of demand left. Absolutely. The steel factory I was telling in Andhra, which they are coming up with, right? Conservatively, there will be probably a demand for 5,000 engineers out there. 5 all are
metallurgical engineers. 5,000 5,000 metallurgical. all metallurgical Yeah. and material science. Yeah, absolutely. I don't have 5,000. 5,000. The scale they are talking about, I'm pretty sure, right? That This would be, is not a small. that's not a small, Actually, incredible. Actually, incredible. Yes, there are, and that is one industry I'm talking about, right? Looking at them, there will be other industries which will come up, right? Ipudu, see, what people don't understand is industry is not a standalone structure. it's an ecosystem. It's an ecosystem. Right. When a steel factory is built, there are auxiliary units which are built. Right. There is power generation for that. There is materials which go in there. There is mining industry which needs to come up. So everything combined, I'm saying, right? This is actually fantastic news because Yes. see, people are thinking like, నేను మెటలర్జీ మెటీరియల్ సైన్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికో వెళ్ళాలి, ఎక్కడో వర్క్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు నౌ విత్ ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్, తెలుగు రాష్ట్రాల లోపటే మనకు ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉండడం అనేది అసలు అమేజింగ్. ఇస్ Right. 5,000 is like you can't. Now, and here's the problem, right? If they don't find metallurgical engineers, they will settle for somebody else and they are going to train them in metallurgy. Maybe they'll take mechanical engineers and they train them. Yes. in them. Yes, but that's the solution I was talking about, right? If you are already available, why would anybody take a mechanical engineer for that job? Exactly. Or a civil engineer, True. right? See, your biggest selling point is I'm a metallurgical engineer. Oh. That should be the first point. Right. Right? But if there is not available, then they'll look out, right? And that is only one opportunity I'm talking about, right? One opportunity. Right? The other opportunity is defense, right? Yeah. India has become one of the biggest exporters of weapons now, Correct. right? Correct. Whether you look at Kalyani Steels, whether you look at Tata Steels, all these, this was unheard of before. Okay. India was never an exporter of arms. Weapons. Yeah. Now they are. They are doing latest research in terms of armored vehicles and stuff like that. Even BrahMos missile కూడా. Yes, it's a joint venture, right? I heard Shanti గారు, మన MGIT professor Shanti గారు, she worked on BrahMos. Yeah, I heard. I think we have to talk about few words about MGIT as well. Absolutely. The kind of college it is. I think మీరు కూడా మాకు MGIT నుంచి పరిచయం అయ్యారు. బట్ స్టార్క్ డిఫరెన్స్ ఒకటి నేను చూశాను. మీరు చెప్పినట్టుగా మెటలర్జికల్ ఈ మెటీరియల్ సైన్స్ ఏదైతే కమ్యూనిటీ ఉందో, అల్యూమినై కూడా వెరీ క్లోజ్ నెట్టెడ్ అది. Yes. లాస్ట్ కొన్ని బ్యాచెస్ లో 100% ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అందరికి ఎంజిఐటిలో. ఐ వాజ్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ వేర్ దే హావ్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ దట్. Let me ask you one question. Let me interject you. Yeah. Why do you think that's happening? Exactly. I was just I got to know that most of the placements came through the alumni and their companies where they are working. Absolutely. And they were saying, we are not doing any favor to them. No. Because by joining, they are doing favor to us. Because we require them. Absolutely. నేను అదే చెప్తున్నా కదా, there are opportunities. Right. We don't see it. Right. Because ఏమైపోయింది అంటే, yes, to begin with, industry is small, Right. right? Metallurgy and material science, industry is small, right? There are steel factories, there are other factories, right? But as the world progressed, right, there was a point where the opportunities were equal to or less than what the industry required. So people started looking outwards, Okay. and there the barriers to entry were easier, Right. right? మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి, ఇమ్మీడియట్లీ సంబడి విల్ టేక్ యూ ఇంటూ కాల్ సెంటర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అండ్ పే యూ వాట్ ఎవర్. సో మీరు బయటికి రాగానే మీకు ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది. Okay. దట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్, అట్లీస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్, రైట్? సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అవుట్వర్డ్స్ టు a point where we don't have anybody looking at this sector anymore. Correct. Right? And I can't believe that even today, MGIT is the only private college which offers metallurgy. Right. Even today. Right. Right. And that is the reality when I started as a student 20 years ago. Right. So, even I think what will happen when MGIT becomes that sector where they are saying that, hey, we have 100% recruitment rate, Right. some other colleges might look at it and might offer metallurgy, True. right? And I want that day to come.
యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ మీటింగ్ సమ్ ఆఫ్ దర్ రీసెంట్ అల్యూమిని. సో వాళ్ళందరికి కూడా జాబ్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు జాబ్స్ తీసుకోకుండా దే వెంట్ టు ఫ్రాన్స్, దే వెంట్ టు జర్మనీ టు డూ మాస్టర్స్ అండ్ దే హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ యాజ్ వెల్. Correct. సో ఆబ్వియస్ గా దే ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ Correct. అబౌట్ దర్ ఫ్యూచర్. Correct. ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుందండి, మనం బీటెక్ అయిపోయిందంటే జాబ్ వచ్చిందంటే అబ్బా చాలరా ఇంకా సరిపోయింది Correct. మనం లైఫ్ అనుకుంటాం. Correct. కానీ వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది బై ద టైమ్ దే ఫినిష్ దర్ 4th year దే హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ దేర్ రేంజ్ ఈస్ సో వాస్ట్ that they don't have to bother about the small jobs here and they can go far and they can do a lot of things. Correct. And when you come back, Hmm. you will probably have more opportunities, True. right? Because you will have a little bit more skill set. Right. Maybe you can start a metallurgy startup. Right. But I'll tell you one barrier Hmm. in metallurgy as a startup Hmm. is because you have to manufacture an actual product. You have to invest a lot. Investment is higher, right? Compared to an edtech startup, right? Right. Right? So, yes, investments are higher, right? But there are a lot of people who are ready to invest, right? Maybe There is money. maybe సాఫ్ట్వేర్ లో కాకుండా Hmm. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ద సెక్టర్ ఆఫ్ ఎంఎంటీ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ లో చేయాలంటే నీకు కొంత ఒక 10 years 15 years మీకు అనుభవం వచ్చిన తర్వాత Correct. యూ హ్యావ్ గుడ్ నెట్వర్క్, Correct. you are exposed to so much of manufacturing facilities and అక్కడ ఉన్నటువంటి those who are funding the institutions మీకు అన్ని తెలుసు కాబట్టి వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ బట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్ అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఆబ్వియస్గా అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళకి అది రిక్వైర్ కాబట్టి దే మే ఫండ్ ఇట్ న్యాచురల్. Correct. బట్ యూ కెనాట్ డూ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలాగైతే బీటెక్ అయిపోగానే ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేస్తామో అది ఉండకపోవచ్చు. Correct. కానీ యూ మే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 10-15 years టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ. సరే, అనదర్ మీ ప్రొఫైల్లో చూసేటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు కోర్ ఇంజనీరింగ్ లో మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయలేము, సాఫ్ట్వేర్ లో అయితే మనం ఒకవేళ ఏ వర్క్ చేయకపోయినా కూడా ఏదో ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళో ఏదో వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోనో ఏదో చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ కనీసం 50,000 సంపాదించుకోవచ్చు అనుకుంటారు చాలా మంది. నేను మీ ప్రొఫైల్లో చూశాను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 2-3 years యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ బ్రేక్ Yes. అండ్ దెన్ యూ ఆర్ వర్క్డ్ as a freelancer for many companies. Correct. సో ఇట్ వాజ్ ఫ్యాసినేటింగ్ రియల్లీ. అంటే ఇది కేవలం ఒక ప్లాంటో ఎక్కడో అట్లా కాకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఫర్ యువర్ కన్సల్టేషన్ పీపుల్ విల్ పే ఫర్ ఇట్. Absolutely. నేను ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు గెట్. రైట్ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు ప్రాబబ్లీ కెన్ గెట్ దేర్ ఫాస్టర్. రైట్ In metallurgy field, you will probably require 5 to 6 years. That is where I talk about networking, right? Okay. You need to build a network of people Right. whom you can depend on if you need. So I did freelancing for 2 years in Europe, ఓకే 2 years in Europe, and then in 2 years in US. I did freelancing. I worked on. చాలా మంది తెలియదు. Yeah, you can. యా You can. ఫ్యాసినేటింగ్. See, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is, as I said, there are a lot of auxiliary industries, right? So మీరు స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, స్టీల్ ని టెస్ట్ చేస్తారు, right? Steel testing ki there are destructive testing, there is non-destructive testing. There are jobs for metallurgists in destructive testing, there are jobs for metallurgists in non-destructive testing. And then you have jobs for characterization. That means you need to study, you need to open the steel up and look at the microstructure and figure out what sort of steel it is. And if there is a failure, you need to figure out what it is. So there are failure analysis engineers. ఓకే There are characterization engineers, right? And then there are specialists who operate different sort of microscopes which are needed for characterizations, right? So when you are studying as a student, if you can work on some of these, you can put it on your resume saying that, okay, I worked on a scanning electron microscope. Very few people have access to this. And I'll tell you, MGIT is one of the few colleges which holds an SEM now. ఎక్సలెంట్. ఎస్ కరెక్ట్. చాలా I did not touch an SEM ఓకే till I was in the industry for 4 years. ఓకే. And ఇట్ ఈస్ then, అవైలబుల్ రైట్ నౌ ఇన్ MGIT. and then I was allowed to touch one. ఓకే So I saw a lot of SEMs, ఓకే right? Even during my
college days at MGIT, there was an SEM. I went in there, but I was not allowed to touch it. Okay. Somebody was there who did characterization for me when I gave them a sample. So basically, SEM and takes sir, like Scanning electron microscope. okay, That what it means does? it can, in terms of magnification, it can magnify a point up to 100,000 times. Okay. 1 lakh. సో న్యూ జెర్సీ యూనివర్సిటీలో కూడా మిమ్మల్ని టచ్ చేయలేదు. That's it. That same equipment is now available in MGIT. Yes. People are using it. Yes. Students are using it. Yes. And I'll tell you, that's all because of the professors out there. Because they are very vested in their students. They really want them to succeed. They are providing them all the tools to succeed when they get into the real world. సో ఎంజిఐటి గురించి మనం కొంత ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రొఫెసర్స్ అందరు నారాయణ గారు, శాంతి గారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడిపోయింటాం. చాలా ముచ్చటేసిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా 20 సంవత్సరాల కింద నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కరెంట్ బ్యాచ్. Correct. అండ్ దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ టు కమ్ అండ్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ బాగోగులు. చాలా మందికి ఈవెన్ మీతో ఉన్న కొలీగ్స్ కూడా ఇప్పుడు చదువుకునే విద్యార్థులకు కూడా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసి ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్లలో కూడా ఒకసారి మన ప్రొఫెసర్ చెప్పారు, సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్లో అంటే, అసలు ఏ ఆపర్చునిటీ అన్ని పక్కన పెట్టండి, మా అల్యూమిని ఒక్కటే సరిపోతుంది మాకు. దే దెమ్ సెల్ఫ్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ప్లేస్మెంట్స్ అండి. వీఆర్ దట్ స్ట్రాంగ్. అసలు మాకు బాధే లేదు అసలు. ఇవే అదర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు బాధపడాలి, కానీ మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్లో మాకు అట్లాంటి ఇష్యూ లేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడారు. సో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్? బికాస్ ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా మ్యాక్సిమం అల్యూమిని అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి ఫోటోలు దిగి కాస్త చిన్నగా ఏదో పార్టీ చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇట్లా ఇక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం, ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ లాగా ఉండడము, వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ బాగోగుల గురించి పట్టించుకోవడము, వాళ్ళకి ఆర్థికంగా పేద విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయడము. హౌ దిస్ కల్చర్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్? బికాస్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ దట్ వీ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్ ఎనీ కాలేజ్ ఆర్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్. So ఇప్పుడు if you are a parent, Right. what do you look for? You want your kids to be better than you. Correct. Right? That's what you hope Absolutely. for. Right? Any parent would hope. Right. Right? So you provide them opportunities so that they can get there. Right. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారా లేదా మనం డిసర్మిన్ చేయలేం, కానీ Absolutely. you give them opportunities. So మాకేంటి అంటే, అట్లీస్ట్ people I interact with, the way I look at things is the opportunities which I didn't have, let's provide it for the generation next. Okay. Right? And the other thing which tells about that is most of the alumni is very well settled. Correct. మీ కడుపు నిండితే పక్కనోడికి పెట్టలేరు. True. Right? Yes. You have to be self-sufficient. Absolutely. And you have to have at least a decent life for you to support anything. Right. Right? I think most of us have earned that position, right? Whether by, all of us have worked hard, right? Obviously, right? But we are in a position where we can support somebody else. So we try to do whatever contribution we can, right? And it's also an encouragement because, and the other thing is, it's an advantage to have a limited exposure. Correct. Right? Metallurgy is a small one, right? Material science is a small community. So the smaller the community, actually more tight knit you are, right? I talk to all my alumni friends, right? As much as I can, right? Everybody is busy in their own world. And because I graduated 20 years ago, now I am at a position where I have some disposable time. Okay. Right? Right. That is where you get into work-life balance, right? Cool. Correct. So one of the students when I was in MGIT asked me, in software there is very good work-life balance. That's what he asked. Okay. I said, dude, I don't know which world you are living in, Right. but what I told him is work-life balance nobody gives you. You have to earn it. You work for a certain period of time to get to that work life. You will get it eventually, right? But you have to prove that you are a successful individual
you can do without what is work-life balance and choosing to do what you want to do at what time. Yeah. Right? Correct. That's what it is. Absolutely Right? Absolutely. It's nothing to do with I will only work from home, I will only do this. That's all not work-life balance. Work-life balance is today, if I want to take a vacation in India, right? I can come here, spend as much time as possible, go back and not worry whether I'll have a job there or not. That is work-life balance. Correct. Absolutely correct. Right? I have gotten to a position where without me being there, I can manage a lot of things. Right? And I have to go an extra mile to support my team. But that's what work-life balance is. Right. And this comes to the point of the lifestyle kind of things. See, ఒక సోషల్ పర్సెప్షన్ ఏమి ఉండేదంటే, అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉందని అనుకుంటున్నాను, మెటలర్జీ ఆర్ మెటీరియల్ అంటే మీరు ఒక చాలా హార్డ్ ఫ్యాక్టరీ కండిషన్లలో చేయాలి, చాలా హెవీ టెంపరేచర్స్ ఉంటవి, ఆల్మోస్ట్ లైక్ యు ఆర్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ మాన్యువల్ లేబర్ ఎంత వర్క్ చేస్తారో అంత వర్క్ చేయాలి అన్నట్టుగా చాలా ఒక రకమైనటువంటి ఒక పర్సెప్షన్ ఉంది. అసలు అమ్మాయిలైతే మొత్తానికే దీనికి పనికిరారు, అసలు అమ్మాయిలైతే చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక పర్సెప్షన్, అది నిజమో కాదో మొత్తానికైతే ఉండే. ఓకే. సో లాస్ట్ ఇయర్ కిరణ్ గారు వచ్చినప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఒక మా కమ్యూనిటీలో పేరెంట్ కూడా అడిగారు అనమాట. ఆయన సింపుల్గా చెప్పారు, సార్ అంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు స్టీల్ గురించి చెప్పారనుకోండి, సార్ నేను ఇంతవరకు ఫర్నేస్ చూడలేదు లైఫ్ లో అని చెప్పాను. మెటలర్జీ మెటీరియల్ సైన్స్ అంటే ఏదో స్టీల్ ఫర్నేసే, అది కాదు, ఇది దానిలో ఒక స్మాల్ పోర్షన్. అది కరెక్ట్. చాలా మంది ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి, ఇండియాలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వి కీప్ ఆన్ హియరింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పారు. ప్లస్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ రైట్ నౌ నోబడీ ఈజ్ ఈవెన్ గోయింగ్ టు ద నియర్ ఆఫ్ ఫర్నేస్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ మేనేజింగ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ రూమ్. ఏసీలో కూర్చొని కంట్రోల్ రూమ్ లో కూర్చొని పారామీటర్స్ అన్ని చూసుకొని ఈజ్ జస్ట్ చిల్లింగ్ అవుట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్ అండ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ బై సమ్ అదర్ ఫెలోస్ హు ఆర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇలా చెప్తున్నారు. రైట్. కానీ యు ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. కరెక్ట్. సో ఐ వాంట్ టు జస్ట్ రీచెక్ అబౌట్ దిస్. సో ఇది ఎలాంటి ఫీల్డ్ అంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్లో యూ కెన్ హ్యావ్ మంచి ఏసీలో కూర్చొని కాస్త మీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిన తర్వాతనైనా కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆర్ ఇట్స్ ఎ లేబరియస్ జాబ్. సో I'll tell you right now, unless I'm taking a customer to the steel plant, I don't go to the plant at all. Okay. I work from home. Okay. I work from home. Work from home? Yes. Either I am in the customer facility where they are manufacturing cars. So you have to show around the capabilities. Right. Oh yeah. If I have to take my customer to my steel factory, that's when I go to the factory. Otherwise, not by work actually. No, I don't have any work in the steel factory. I work for a steel company. You are the expert, yes. I don't have any work in the steel factory because that's all completely different what they do out there. So అమ్మాయిలు కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. Absolutely. And see, ఈ పర్సెప్షన్ ఒకటి పోవాలి సార్ ఈ ఇండియాలో. I want India to realize dignity of labor, which we don't have, right? It is changing a little bit with the new generation. I get that, but no job is beneath us. Doesn't matter what you do, right? Just because you're doing a hard job doesn't make that human being any less than you. Rather it is, I mean, I'm little bit contradicting here. They are choosing a lifestyle. Correct. Rather than Correct. They are not looking down on the Correct. But it is a lifestyle statement these days. Social ఏంటంటే they want to have software లో ఉన్న వాళ్ళు, they use ACs, they sit down there, they do the work. So if we get into that kind of ఈ మెటలర్జీ మెటీరియల్ సైన్స్ లేదా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇది చాలా రోజంతా అట్లా ఫ్యాక్టరీలో రకరకాల స్మెల్స్, ఓడర్స్, టెంపరేచర్స్ లో తిరగాలేమో అనే ఒక భావన ఉంది. So engineer's job is not that, sir. Right. Engineer's job is all about analysis. Okay. It's all about process refinement. Right. Yes, you may have to go there for some time to do some studies, but you're not the guy who is operating that furnace. True. And that is not the only one actually. Correct. Steel is 5% or 10% of the whole. No, it's only 5%. Sir. 5%? Steel is only 5%. 95% there is other areas. Yeah, there are like, ఇప్పుడు just మీరు metallurgy, there is metallurgy, there is mining industry, right? There is testing industry, there is characterization industry, Plastics ఉన్నాయి, plastics industry, fibers, cloth, nanotubes, right? Now we are
talking about something called shape shifting materials. ఓకే. They shift their entire structure based upon the design, right? It will look like something today, it will look like a completely different thing tomorrow. ఓకే. So people are researching those. నేను వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఐటి హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ పీర్ గ్రూప్ నుంచి రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు. సో వారు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. సో సార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నేను ఇట్లా డిఎన్ఏ మెటీరియల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను ఇదిలా చెప్పారు. సార్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మెటలర్జీ మెటీరియల్ సైన్స్ అంటున్నారు, డిఎన్ఏ అనేది బయాలజికల్ సైన్స్ కదా అంటే హ్యూమన్ ఫ్లెష్ ఈజ్ ఎ మెటీరియల్ అన్నాడు. Right. ఈజ్ ఎ మెటీరియల్ అన్నాడు. Right. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ ట్రూ, బట్ the kind of paradigm shift that happened to me was enormous actually. Correct. So it has no more like interdisciplinary, it's a multidisciplinary kind of field. So human material interaction is a big science, Andy. It's a huge science. That was one of my first jobs actually. Okay. I worked for a organization which makes knee and hip implants. Okay. And my job was to study how that plastic, that's what it was made of, Right. how that plastic will interact with human fluids, Right. how many cycles can it take before break, and what happens to that fluid Right. during that interaction. That means they are studying, okay, if they take that and put it in a human body, what happens to it. So I did a lot of research initially on materials which are compatible with human body, right, which can go into the human body, including they are talking about like ఇప్పుడు నీకు స్టార్స్ లో స్టెల్స్ చేస్తారు కదా, All studies. those are materials. Actually, there is an interesting story about this. కలాం గారు when he was analyzing the stunts, అప్పుడు మనము చాలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం స్టంట్స్ అన్ని. ఈచ్ స్టంట్ వాస్ కాజింగ్ అరౌండ్ లైక్ 1,50,000, ఈవెన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 15-20 years బ్యాక్ అంది. సో దెర్ వాజ్ వన్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీర్ డిఆర్డిమో, పేరు గుర్తులేదు నాకు. సో కలాం గారు he has developed something for the PSLV rocket, and that time they have very lightweight ఏదో Correct. మెటీరియల్ ఏదో ఉండేది. Correct. So they got together and they have created a stunt which is almost causing 7,000 rupees. Correct. 7,000. Right. 1,50,000 to 7,000. Right. It's a big change. So implants అనేది కూడా చాలా పెద్ద అసలు. Biomaterial engineering is a field in itself, sir. Okay. There are master's degrees offered in biomaterial engineering, Right. right? In fact, my professor was doing biomaterials Okay. and I was doing corrosion, so I never got into biomaterials. But there were 3 PhD students who were working in biomaterials. Well, this is 20 years ago, I'm talking. Wow. So biomaterial engineering is a field in itself, Okay. right? They don't even ever go to a steel industry. They are working on figuring out how a different material can fit into human body. They are talking about making some of the parts, not just the big parts, but even something like nerves and stuff like that with materials. Today they are looking at. Okay. So they can probably replace, that's what humanoids are, right? Correct. They are looking at humanoids, Right. right? That is all material science. ఈవెన్ ఇప్పుడు రోబోస్ లో కూడా రీసెంట్లీ సంబడి హ్యాస్ ఫౌండ్ సమ్ ఫైబర్స్, దట్ ఫైబర్స్ యాక్ట్ లైక్ నర్వ్స్, Right. and with that they are now developing the robots. Correct. If you touch them, it's like touching the human. Correct. Only like that. Correct. So again that material comes from the again material science only. Correct. So it's a futuristic. It is. It is nothing like ఏదో బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ పాతకాలము స్టీల్ ఇలా కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద హైటెక్ ఆర్ ద మోస్ట్ నీష్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా సమ్ ఆర్ అదర్ వే ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ టు మెటీరియల్ సైన్స్. So any idea or concept you have in your brain, in order to make it practical, you need a material. As simple as that. ఓకే. Okay, any concept. కరెక్ట్. You pick any concept, ట్రూ వెరీ right? వెరీ In order to make it material, in order to make that design into a practical ability, you need some material, whatever it is. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే శాస్త్రం రావడానికి కారణం ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్. Correct. Just because of 1 volt, it is Correct. here and there, and the entire new science has evolved from it. Correct. Whoever it is watching this show, Mm-hmm. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిపోయి ఎంపీసీ పూర్తయిపోయి మెటీరియల్ సైన్స్లోకి రావాలి అనుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు మీరు చెప్పగలిగేటువంటి ఫైనల్ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి?
if there was ever a time Mm. to pick material science and metallurgy, this is the time. Okay. I can't go, and that is not Exaggeration. it's not exaggeration in any sense, Okay. right? If you want to be successful, right? That's what everybody wants. They want to be successful, right? Right. I think metallurgy and material science will give you that path to be successful. Right. What you do with that is completely up to you. How good you become is completely in your hands, right? But it will definitely give you opportunities. And here's a simple example and tell, right? The opportunities are limited. People are limited. It's a niche field, right? So you don't have to compete with hundreds of people, Exactly. right? Right. Right? You don't have to compete with hundreds of people. True. You compete with maybe 100 people. And you are not replaceable. You're not replaceable. You cannot be replaced, right? Okay. You cannot be replaced, Okay. right? With this AI, I don't know how many people realize this, but I don't want to be a fearmonger here. I don't want to scare anybody, but practical reality is the jobs are going to go away. Software. Software. Jobs are going How to. much? How much? I don't want to put numbers in there. There are numbers as much as 75%. 75. 75%. They are saying, here's the simple math, sir. So out of 4, 3 will go. 3 will go. So AI can do the work of these 3 people. If there is one guy who can manage that AI, right? Even that job is not guaranteed. We don't know when that will be replaced. Okay. Okay, here's a stat. Mm. So you keep talking about blast furnace, right? Blast furnace technology has been in existence for last 50 years. It's not been replaced yet. Correct. There are other technologies which are coming up, but nothing has really replaced the blast furnace. That means metallurgy has been stable for 50 years. Okay. Right? Right. AI, every 3 months a new module will come up. And that module is completely different from the previous generation. Okay, but I was in bit shocked right now. You're saying 75%. Is it a conservative estimate or is it the maximum one that we can think of? So right now, what we can analyze is, so anything which is repetitive, Okay. anything which has basic math involved with it can be done by AI. Okay. Right? Because computers understand ones and zeros. Right? And I'm not an AI expert, so I know the basics of it, right? But I don't know the ins and outs, right? But what I have heard from a lot of my friends and did my own research is that anything which has a predictability can be done by AI. Meaning any HR job, Okay. any accounting job, Okay. any basic level engineering job can be replaced by AI. Okay. What cannot be replaced is a subject matter expert, right? Because somebody needs to tell AI what to do, right? Here's the basic reality, right? Even today, AI can clearly distinguish between ones and zeros, so it can build a structure. It can be a developer. That means it can write a software program. It can be a tester. That means it can go and test it, right? If there are any bugs, it can rectify it, come back and redevelop the same design, right? And churn out a program to you in probably 30 minutes. For actual company with people to do that can take up to about 1 month with a team of 4. సో ఇంతవరకు మనం పేపర్లలో చూస్తున్నది ఈవెన్ మనం వింటున్నాం టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో వీళ్ళలో తీసేస్తున్నారు అన్నదానికి అది అది ఏం ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, కానీ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండియా ఇస్ ప్రాబబ్లీ 5 to 10 years behind this trend. It's happening in US right now. Okay. For it to come to India, it will take 5 to 10 years because there is a cost to AI, right? AI ni replace cheyali ante, right? They need to build some softwares, right? There is an investment which needs to happen, right? Right now in US, if you look at the salaries of people at the replacement cost, they are saying they have 2 years or 1 year ROI. That means if they put that investment, వీళ్ళ salary 2 years. ఇండియాలో ఇంకా లేదది.
That's the balance probably కావాలి. close to 5 years now. But there will be a day where AI will become much cheaper. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఎవరైతే బీటెక్ లోకి వెళ్తున్నారో Mhm. దే హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ They have to be careful. బికాస్ ఆఫ్టర్ 4 years We don't know. ఫర్ దట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ రైట్ నౌ. We don't know. I don't want to scare people, but I am scared. Right? ఓకే. Right? So I'm telling you that I am scared. సో బేసిక్లీ ఒక హైపోథెటికల్ సినారియోలో మీ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నాడు, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ హి హాస్ టు చూస్ I will tell him not to go to computer you science. will not tell to go I will tell him not to go to computer you will science. take another step to not to go for software. I will tell him no software. Okay. If anything, get into basic science, whatever it is. Metallurgy is one of the basic Electronics, science. electrical Electronics, electrical, right? These are the basic engineering sciences. So go for the core engineering. Core engineer. Go back to core engineering. That is the future. That's the future. I feel that's where, when I say that's the future, that's where you may have a few years where you cannot be replaced. Okay. Yeah, I understand. Right? Here's we have to go with an assumption that all jobs can be replaced. It's matter of time. That's yeah. Right? We can talk about after Right? few years. Few years. Yeah. But in metallurgy, like in my job, Right. right? When I look at, again, I have to go a little bit deeper into the characterization of materials. That means when I look at high magnification, any material, there are gray scales, there are Lloyd scales, right? Mm. Today, computers cannot distinguish between gray scales and white scales yet. Okay. So, those jobs who are studying those cannot be replaced yet. Okay. When that happens, because it's not ones and zeros, these are scales, these are colors. So that's a human eye which can catch that, right? I am not saying AI will not get that. I am saying today it's not there. సార్ ఇప్పుడు మనం ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ మీద ఏ ప్రభావం చూపిస్తుందో మనం మాట్లాడుకుందాం. బట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ మేబీ ఇట్ మే ఆల్సో కాజ్ ఇన్ ద మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేరెంట్స్ జస్ట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్. Correct. It's about with which we can survive in the future. Correct. Right? Correct. So at least the metallurgy material science is one way, but they can also focus on the electronics engineering, they can Absolutely. also on the electrical engineering or Sure. mechanical engineering. Sure. Because Kiran garu chepparu ఒకసారి, Sridhar, computer science is mandatory. Yeah. Any engineering you do it, Right. you have to do programming, Right. you must have artificial Right. intelligence. Right. But computer science is not sufficient. No. It's mandatory, but not sufficient. You must have engineering skills, Correct. pure engineering skills, so that you can contribute something to the future. Correct. Right, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you for the Thank you. enlightening discussion. Thank you. Thank you. ఓకే, ఇది మనం ఈరోజు మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ గురించి ఒక నిపుణులతో మాట్లాడాం. ఇలాంటి సందేహాలు మీకు ఏమైనా ఉన్నా కామెంట్స్లో ఇవ్వండి. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ 9256199299 కాల్ చేసి మీరు మన ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనిటీలో చేరొచ్చు. అలాగే స్కూల్ గురించి కానీ, ఇంటర్మీడియట్ గురించి కానీ, లేదా విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఏ సలహాలైనా కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే స్వధర్మ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో చేరొచ్చు మీరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. నమస్తే. స్వధర్మ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో చేరొచ్చు మీరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. నమస్తే.